नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत SSC CET एक्झामिनेशन MCQ स्वरूप मीन्स 10वीच्या प्रवेश परीक्षेतील बहुपर्यायी प्रश्न स्वरूप कसं असेल ते. यावर्षी करोना महामारीमुळे 10वीच्या मुलांना CET एक्झामिनेशन कंपल्सरी आहे. अभ्यासक्रम हा 10वीचाच असणार आहे. त्यामध्ये गुण असतील 100, वेळ असेल 2 तास. त्यानुसार आपण स्वरूप पाहणार आहोत. 9वीतील 50 गुण, 10वीतील 50 गुण असे मिळून 100 गुण व CET एक्झामिनेशन यामधील 100 पैकी पडणारे गुण यानुसार 10वीच्या मुलांना 11वीमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. तर त्यानुसार आज आपण पाहतोय सब्जेक्ट सायन्स रिलेटेड महत्त्वाचे बहुपर्यायी प्रश्न स्वरूप कसे असतील ते. चला तर पाहूयात. आपण आतापर्यंत जर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या. तुमच्या काही अडचणी असतील, डिफिकल्टी असतील तर कृपया कमेंट्स बॉक्समध्ये त्या मला सांगाव्यात. आपण त्या अडचणी सॉल्व करूया आणि पुढे जाऊयात. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. डॅश डॅश इज द केपलर्स थर्ड लॉ इक्वेशन. आन्सर आहे T² बाय R³. क्वेश्चन नंबर 2. न्यूटन्स सेकंड लॉ इक्वेशन इज डॅश डॅश. आन्सर P is equal to K into F. Here K is constant. Question number 3. Dash dash is the Newton's law of gravitation. Answer F is equal to capital G into m1 m2 by d square. Question number 4. Dash dash is the universal gravitation constant. आन्सर आहे capital G. Question number 5. The SI unit of capital G is Newton meter square per kg square. Question number 6. The SI unit of weight is the dash dash. Answer आहे Newton. Means the SI unit of weight is the Newton. Question number 7. The value of G is dash dash. Answer आहे the value of G is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Question number 8. The weight of body is dash dash at the pole. Answer असेल maximum. Means the weight of body is maximum at pole. Question number 9. The orbit of a planet is an dash dash. The sun at one of the foci. Answer आहे ellipse. Means the orbit of a planet is an ellipse. The sun at one of the foci. Question number 10. The acceleration due to gravity does not depend on the dash dash of the body. Answer आहे mass. Means the acceleration due to gravity does not depend on the mass of the body.
Question number 11. The formula of escape velocity is dash dash. आन्सर आहे अंडर रूट 2gm upon r. That is, the formula of escape velocity is under root 2gm upon r. The ratio of gravity on earth to the gravity on moon is equal to dash dash. आन्सर आहे 6. Question number 13. If the separation between two particles is double, then the gravitational force between them is dash dash times. आन्सर आहे 1/4 times. Question number 14. Mass is a dash dash quantity. आन्सर आहे scalar quantity. That means mass is a scalar quantity. Question number 15. The value of g dash dash with altitude. आन्सर आहे decreases. Means the value of g decreases with altitude. Question number 16. The value of g is the same throughout the dash dash. Answer असेल universe. That is, the value of g is the same throughout the universe. Question number 17. Weight is a dash dash quantity. Answer आहे vector quantity. That is, weight is vector quantity. Question number 18. The value of small g on poles is dash dash. Answer आहे highest, and its value, that is 9.832 meter per second square. That is, the value of g on poles is highest, and that is 9.832 meter per second square. Question number 19. The value of small g is dash dash at the equator. Answer आहे lowest, and the value, that is 9.78 meter per second square. That is, the value of g is the lowest at the equator, and value 9.78 meter per second square. Question number 20. The value of acceleration due to gravity at the center of earth is dash dash. Answer असेल 0. That is, the value of acceleration due to gravity at the center of the earth is 0. Question number 21. 1 Newton is equal to dash dash. Answer आहे 10 raised to 5 dyne. That is, 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne. Question number 22. The value of small g on
the surface of earth is dash dash. आन्सर असेल 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल g on the surface of the earth is 9.80 meter per second square. Question number 23. The formula of small g is equal to dash dash. Answer असेल small g is equal to gm upon r square. That is the formula of small g is equal to gm upon r square. Question number 24. The value of escape velocity is dash dash. आन्सर आहे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. That is the value of escape velocity is 11.2 kilometer per second. Question number 25. Dash dash does not changes place to place. आन्सर आहे mass. Mass does not changes place to place. Question number 26. The force with which the earth attracts the object towards is dash dash. आन्सर आहे weight. That is the force with which the earth attracts the object towards is weight. Question number 27. The value of capital G is double. Then the value of small g would become dash dash. Answer असेल also double. That is if the value of capital G is double, then the value of small g would become double. ओके फ्रेंड्स, आपण अशा प्रकारचे MCQ टाईप क्वेश्चन्स घेऊन येतोय नेक्स्ट चॅप्टरचे. चॅप्टरचं नाव आहे पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तर भेटूया आपण पुढच्या प्रकरणामध्ये.